This episode is brought to you by Shopify. Selling a little or a lot? Do your thing however you cha-ching with Shopify, the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Get a $1 per month trial period at shopify.com/offer23. Bienvenidas al podcast Dos Bold Latinas. Aquí están sus hosts, Jatna Abreu y Josibel Madera Vialet, dos latinas feministas born in Santo Domingo y en New York. Passionate about Latina empowerment, Spanglish, learning, growth, and so much more. Happy Women's History Month, mujeres. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, a la cual estaremos haciendo una entrevista en relación a este mes tan importante para nosotras las mujeres. But before we introduce our guest, we would like to take a moment and talk about why we celebrate women this month. Every year, March is set aside to honor women's contributions in American history. It first started as Women's History Week in Santa Rosa, California in 1978. The movement spread across the country as other communities initiated their own Women's History Week celebrations the following year. Then, in 1987, Congress designated the whole month of March as Women's History Month. One quote that pretty much sums up why it's important to recognize and celebrate women is a quote from President Jimmy Carter in 1980, when he designated the first week of March as Women's History Week. And it says, "From the first settlers who came to our shores, from the first American Indian families who befriended them, men and women have worked together to build this nation. Too often, the women were unsung, and sometimes their contributions went unnoticed. But the achievements, leadership, courage, strength, and love of the women who built America was as vital as that of the men whose names we know so well." And that's the quote. And now it is our pleasure to introduce and interview our lovely guest today, Lorena Aguayo. Well, hey, Lorena, thank you so much for joining us today. Such a great privilege. How are you doing today? Well, thank you, Rosibel, for having me here. I'm doing great. I just drove in from Chicago from seeing part of my family, celebrating one of my nieces, her birthday, and I'm here ready for to talk to you and your audience. Excelente, gracias. Verdaderamente, mucho más orgullosa estoy de que tenerte aquí hoy porque dejaste a tu familia para estar con nosotras. So, muchas gracias. Eso de verdad te hace la gran mujer que eres para nuestra comunidad. Y con eso en mente quiero preguntarte, habla un poquito de ti, ¿verdad? So, ¿cuánto tiempo llevas en Grand Rapids? Porque sabemos que de Grand Rapids, ¿cuál es tu profesión? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Okay. So yo crecí en Chicago, right? Y vine a Grand Rapids a estudiar a la universidad y aquí me quedé 20 años después, más de 20 años, y aquí estoy. Lo que hago, pues trabajo para Grand Rapids Community College. I am their recruitment specialist for the Calyx grant. Y what that means is I do a lot of community outreach and equity work, right? We do programming and to make sure that we work in the neighborhood focus, which are the 4907 and 4903 area codes, and trying to inform our residents of all the opportunities, pathways, so they could have more equitable outcomes, right? We want our community to be able to access training, right? And be able to have a good life, right? Be able to support their family and, not worry about things, to be able to get paid a living wage. And what do I do in my free time?
In my free time, a lot of things have changed in the last year, right? Due to the pandemic. And I think a lot of things I've been doing a lot is spending a lot of time outdoors and connecting with Mother Nature. I've been exercising more, right? But I've been biking, hiking, and walking. And in this summer, I plan to do the same thing, be on the beach as much as I can and just enjoy, the little things in life that bring joy to me. So yeah. And then also like I said, last year, a lot of things changed and I've taken a break from a lot of things that I'm passionate about, but to concentrate on myself for my well-being, right? And that way I become stronger personally and be stronger for my family and my community. Oh my gosh, like me diste like goosebumps because of when you said, focusing on yourself to become stronger for yourself and your community. It's like, they say, oh, you got to have your cup filled so you could, pour down to others. And to me, that impacts me because I have also tried to focus more on myself, done some therapy and say the self-love journey because for this podcast, I said when Jana reached out to me, I'm like, okay, I got to make changes in my life and if I want to do woman empowerment. So that's awesome. And I love of how you've been able to do, connecting with Mother Nature and exercising when a lot of us last year we were like we stopped doing those type of things and you were the complete opposite, so that's really inspiring that you've been able to have that positive mindset and say, okay, what can I do? What's in my power, right? Yeah, and that's one of the things that as Latinas, right, we are so, I guess we're so like, not like told, but implied that we need to do so much for our families, right? Yeah. And then we don't take as much care of ourselves, right? And you have to take care of yourself to be able to take care of the people you love, right? And the things, and be able to do the things you need to do. So that's very important. And and I'm at this point in my life where, I was in a lot of physical pain because of a knee injury that I had a long time ago. And then because of that, I gained a lot of weight. And then because of that, then my back started hurting. So, there was a point where we have to think, okay, what's the best thing for me and for everyone? Sometimes have to take time to heal, right? At this time physically, right? And be able to, sometimes I feel guilty of taking time for myself, right? And not being able to be out in a march, right? Or be organizing, which I love. But I know that I have to think long term, right? Social justice. We've been fighting the fight since the white people got here, right? To the to the States, right? And to Latin America. And this fight is forever. So we need to make sure that we are strong to continue the fight. And yeah, that's what I've been doing in my spare time. I still, do some of the stuff that I love, passionate. And I belong to different groups and organizations. But it's okay to take time for yourself because it just makes you better. I love that. Like, I love that perspective of how you said, like, sometimes we feel like, oh, but I'm passionate about it. It's okay if, I'm not taking care of myself in this perspective in life. But I'm just sitting here, I'm like, oh, I never thought about that. Because one of my things that fills my heart is actually like doing stuff for other people. Yo no sé por qué, pero me encanta hacer eso. And then, like, lately I've been noticing that it's like, oh, I've stopped doing stuff for people, and it's like, I do feel guilty sometimes, but I love to hear that from you because it gives me that sense like, oh, okay, I'm not doing anything wrong. No, and that's the thing, like Latinas especially, like, this is the Latina segment, this is el mes de las Latinas, right? De las mujeres. And we, there's so much responsibilities that we have that we need to make sure that we don't feel guilty for not doing certain things. And for me, that's why I put priorities to what I do, right? This year, my priority is my health. And, if that's how I determine what I'm going to do and what I say yes and no to. And that's the biggest thing too, right? Saying no to people and putting boundaries. And most people that love and care for you, they're okay with you saying no, right? Because they want to see you be better and grow. And those that get mad,
obviously they don't care about you being better and growing, right? So if they don't understand what's best for you, then it's good to know that now, because then you don't have to worry about who are your friends or who are the people that love and support you. Love it. Oh my gosh, Lorena, thank you so much for that advice. That's awesome. I love how you just framed it. Because I mean, for you, it may sound simple, but for many of us are still in that learning journey and learning how to say no. It means a lot to hear, coming from you, especially knowing that you're so active in the community. So, eso me lleva a la próxima pregunta. Ajá. I was going to say, and this one of the things that's hard, right? To just say no. And a lot of us I'm still sometimes I say no and I feel like I want to give people a reason why I say no, right? But no, I say no, I can't. And that's my answer, right? No, that's it. Yeah, and that's when you have learn. to give people a reason why, right? Yeah. And that's when you learn. It's taken me a long time to be. Wow. Yeah. So it's taken me a long time to be where I'm at, right? To be able to say no and no without a reason, right? Just a plain no. Wow, that's powerful. Like, yo nunca imaginé que tú ibas a ser así, porque te veo tanto en la comunidad. So me encanta saber eso de ti. Y eso creo que tú inspiras y toca muchos corazones de mujeres de que ya te conocen o que te van a conocer un poquito después de hoy más. De saber de que está bien en decir que no y que no se tienen que sentir mal. Y así uno se da cuenta también en quién tú vas a poner más de tu tiempo cuando lo tengas, porque te das cuenta en quién te está apoyando a ti como persona también. So, sabemos de que ya para tu profesión, tú haces mucho para la comunidad, ¿verdad? Pero aquí específicamente, cuéntenos un poquito sobre el trabajo que tú haces en la comunidad para mujeres latinas específicamente. Voy a hablar de dos cosas que I'm very passionate about, right? Dos cosas. Okay. Movimiento Cosecha, right? Ese Movimiento Cosecha, un poquito de mi historia. Mis padres me trajeron a Chicago de cuando era bebé, right? So I was undocumented until I was, I think, 7 or 8, right? And I didn't realize that until we were doing the paperwork and I was in high school and we were talking about college. And they asked me, are you a citizen? And I'm like, you know what? I don't think I am, right? And that's when my journey started about what is it that I need to do to become a citizen. And that's when I joined LULAC, which is the League of United Latin American Citizens in Cicero. And I started volunteering for them to help people fill out their naturalization form. And that's how I told my parents, you have to become a citizen. Because at this point, we were already residents, right? Because there's a whole way of a process for that. And that's how my passion for, helping my community and encouraging, empowering others, Latinos, and especially Latinas, right? Because a lot of the hard work ends up being the work of Latinos. And so I joined, we moved forward. I moved to Grand Rapids in 2017 with the new administration. They came in that we had 4 years ago. Movimiento Cosecha started in Grand Rapids and I joined them. And so Movimiento Cosecha, we're fighting for dignity, respect, and permanent protection for all 11 undocumented immigrants. Like I said, I was undocumented, and by the grace of the universe, the cosmos, I became a resident and then a citizen. And we have to continue fighting this, right? Be involved and support our brothers and sisters, because we are them, right? And they are us. So that's one of the things I'm passionate. And the thing about Movimiento Cosecha is that it's being led by powerful immigrant, mostly Latinas, right? Here in Grand Rapids, I get to work with Gemma and Ana, Idalia, and many more, right? But we also get to work with other people in Michigan, like Nelly and Liz, Ophelia, Brenda, from Michigan, and then also nationally with like strong Latinas and doing social movements, doing immigration work. And we uplift each other, right? We're there for each other in the good and the bad.
And then here locally, what I do, I'm part of the leadership team for the Latina Network of West Michigan. And, the Latina Network has changed the way I do things a lot too. We're a collective designed to uplift Latinas, right? And we do this by serving as resource for racial equity, advocacy, and connections, right? As Latinas, professional Latinas, it's hard for us to have the network that we need to be able to get in and have people advocate and mention your name when there are places, right? Say, hey, I know this great photographer, we should use her for here. Or I know, this business that has great service, you should use them. Like one of the things is like, I ran into a friend of mine that I used to party when I was in college, right? And she opened her flower shop and I'm like, and I was so excited that she did it. And we I've been telling all my Latina friends, like, you have to go support the Latinas, and that's what I do every time I get a chance. We're able to support Latinas, Latino-owned businesses, and just changing the culture that we need to be supporting our local businesses, especially if they're run by Latinas, right? And that's what we do. Our goal is for the Latina networks to create systemic change, right? Through leadership, also cultural belonging, right? We need to be proud of our cultura, our culture, and where we come from, right? Like, I'm Mexican. We need to, one of the things that I've done in the last several years, really learning more about my Latina, right? The white in me and the indigenous in me, right? They conflict all the time because the white in me, right? The Espanol in me, a conquistador tells you that think of the individual, right? Think about you and where you want to be. But the indigenous is about community, about family, about supporting each other, taking care of nature, right? So I guess you have to learn your culture in order to really be involved, and also reclaiming who we are, right? And telling our stories. So when you said, hey, can you be this podcast? Of course, because we want to be able to share our narrative, share our story, and tell the people who we are, where we've been, right? Which is very important, and where we're at and where we want to be, and how we could support each other, right? And uplift each other, because sometimes you don't know that, like you just mentioned earlier, you're doing therapy, right? Mental health is such a taboo in the Latino community. We don't talk about it. We don't normalize it. And that's one of the things that, we need to talk about more. The Latina Network, we have done a couple segments, a lot more because of COVID, talking about mental health, that it's normal to go to therapy. I go to therapy too, right? There's so much healing and trauma that we need to unpack. Movimiento Cosecha, Latina Network kind of keep me busy. I have other things that I, doing COVID and the pandemic. We're still in the pandemic. The Latino community, we came together. I was working with, and again, strong Latinas. And Latino brothers help too, right? But I'm saying, like, hey, I just love working with strong Latinas, right? We came together and we created one, right? Erica Van Dyke is amazing, right? She was like behind this, doing all this work. And then other people from the Latina Network, the Hispanic Center, the Hispanic Chamber, the Latino Network, the Latino Coalition, we all came together and we raised over $750,000 for our undocumented community because they were left out of the CARES Act, right? And we had to take care of our community. That's amazing. Yeah, and then, people that were, another Movimiento Cosecha, Ana Isabel, her and I were making calls and talking to our community about, hey, we have money for you. And, the undocumented community especially had been so left behind of getting anything. They were surprised that we were just giving out money, no questions asked, right? Like, are you undocumented? Yes. Okay, here's the money. This is how you qualify. Wow. They couldn't believe that we were just giving the money like that. So yeah, and also part of the Lucha was Grand Rapids Mutual Aid Fund. The same thing, we came together. They had a network they already had established and worked together to help our community, right? Neighbors supporting neighbors. And all through this process, I've been very inspired by our other Latinas and other strong females, right? Non-Latinas that have been very involved with supporting each other. That's awesome. I'm just here. I'm like, oh my gosh, I hope everyone's taking notes of all these organizations you just named. That it's like,
And I'm over here thinking I knew, and it's like, I didn't even know about the CARES Act that you guys raised those funds and were giving that out. That's awesome. Well, Like yeah. Well, that's new to me. the government excluded undocumented people from the CARES Act. Yeah. We had to come out, fundraise, and it was a one-time thing, right? And we want to do more. Queremos hacer más. But I think what I do is, I've been thinking more like, what can I do today, right? And how can I help today? And this is what we did today, right? And mañana we're gonna be able to do more. So just thinking of how we help our people, and I did a lot of the calls in the first round, and just it was overwhelming. When it was time to do the second round, I'm like, I'm not emotionally equipped to do that again, because it was draining, and just even though the appreciation, gratitude from the people getting the money was there, it's just hearing a lot of the stories, right? And of our and mostly the people, like most of the people were female Latinas, right? Immigrants, and how they're going through a lot of hard stuff, and how they're not getting paid through COVID, and how they're about to lose their apartment, the house, or they don't have money for food, and just talking to them, hey, this is other resources you could go. At that time, the center was giving food, other pantries were giving food, and just making those connections. And so it is, it was a big, like for me, it was gratifying, but also overwhelmed, right? I will get texts from people like, que Dios la bendiga, gracias, or like even later on, sometimes I run into people when I go to the stores like, tú eres Lorena? And I'm like, yeah. It's like, and they're like, gracias. And I'm like, ¿por qué? It's like, tú eres de la lucha. I'm like, yes, I am. And, people, they don't, when they know the Momento Cosecha or La Lucha, they tie that together, because Movimiento Cosecha took a big part of that too, of helping out with the Lucha Fund and helping our people. And this is where we have to, Latinos, undocumented, documented, we have to stick together, right? Because we are being affected together, right? Regardless of our status, right? We need to remember where we came from, right? Like I said, I was undocumented. I'm an immigrant, and help the people who are there now to come together and make sure that our 11 million undocumented brothers and sisters also get their respect, dignity, and permitted protection here, right? And be able to live a life without fear, right? And that's the biggest thing, like, estamos hablando de en vez de la mujer, right? And last week I was watching some videos of Latin America, and one of the images that I still have in my head is about, there was something about in the words que no quiero, no, I don't want to be brave. I just want to be free. And what that, and it says, like, why should I be walking? Like, men do not have to be brave to walk down the street, right? They're just free. We need the same rights as men to be able to walk free without the fear of getting hurt, any kind of violence done to us. So there's, like I said, I'm about social justice and justices, and even though I'm taking a break right now, a lot of my community work, I still keep an eye on that, right? And like I tell people, I might do less, but when it's time to show up, I will show up, right? We're having May 1st for the last several years. We have marches, right? And this year, last year we did, even though we were under the pandemic, we did a caravan to still show up for our community and say, hey, we still need our papers, right? And so this year we're going Movimiento Cosecha, Michigan, and all over Movimiento Cosecha. We're going to DC on May 1st to demand the new administration, right? We cannot let, it doesn't matter which party, they need to, como decimos, promesas no papeles, sí, right? They need to do what they need to do, This year we, a lot of communities worked hard to get the last administration out, but we cannot let our politicians, right,
get away with not doing what they say they were going to do, right? So we need to stick together, and if we need to do a strike, right? We need to learn from the past and from our ancestors, right? We're talking about how other movements got some of the rights they have is by working together, and we have to be able to work together to get papeles, right? For our community. Wow, that's so I'm just listening. Like I have been, as you know, like my parents' store. Now I remember when I was like, oh, I didn't know it was that you guys like took action after the whole CARES Act and being them left out. Now I know. I'm like, okay, I did know about it because I do remember him going there, and I now it does make sense. But I just didn't put it together. Like, oh, it was you guys took action because they were left out of the CARES Act. So now it makes sense. And now also, I'm sure so many people that are listening right now are like, Lorena, I want to be involved. I want to help. So like, how can someone get involved with all the great stuff that you're doing for the community? So for Movimiento Cosecha, go to our Facebook page, type in Movimiento Cosecha GR, and it will pop out. Every Sunday at 3 p.m., there's a meeting to organize, and people could help out. We need everyone to be involved. One of our goals is to have a strike, right? Because one of the ways, right, that we're going to have our rights, right, is to hurt the people where it hurts, is in the pocket, right? When we stop buying, right? When we start going to the grocery store or start going to the store and buying stuff that for a couple of days or a week, start going to work, start sending our kids to school, people are going to notice, right? Because there are 11 million undocumented people, plus their families and their friends and their allies. That's a lot of people that we stop going to work, we stop going to school, we stop shopping, right? That we could make an impact and be able to push, right? Biden, he has 100 days, right, since he started his administration. I think I forgot which number, but he has about 40 days left before 40 something days. I'm not keeping track accurately, but he hasn't done anything about immigration, right? And so we need to make sure that it's all undocumented immigrants, not just DACA, not just TPS, todos, right? Mm-hmm. Because you cannot divide families, right? You have different families who are different status, right? We have some kids their parents are citizens, some people have TPS, some are DACA, and some are undocumented. So when you start like giving different status to the families, you break them apart. They not can be a family. Like some could travel, some cannot, right? Some can work and some cannot. Some have opportunity to education, some don't, right? So you're dividing the family, you're dividing society. So that's not right? And that's why we need to put this right for our community. And when they're successful, the whole community is successful. Yes, indeed. Thank you, Lorena, for everything you're doing for that reminder of if the community is successful, we're all successful. Like that's the model of how it should be. And I did hear you talk a little bit about, Women's International, but and that really was like, I never thought about like, oh, let us not just be brave, let us be free. It's like, oh my gosh, it is true because yo todavía como mujer no me siento cómoda ir downtown de noche sola. Digo ese ejemplo porque yo salí una noche con mi tía que estaba aquí de visita y vimos un hombre que venía rápido y nos asustamos porque ya pensábamos que algo nos iba a pasar. Peor, ¿verdad? Yeah. So, I mean, aparte de eso, ¿hay alguna otra razón por qué tú sientes que es importante que nosotras como latinas celebremos el Día de la Mujer Internacional? Sí, porque todavía tenemos que ver todo lo que hemos ganado, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad? Todos los derechos que hemos ganado desde la conquista, ¿verdad? Porque cuando tenemos que ver la historia, ¿verdad? Porque la mujer y el hombre aquí en Norteamérica, en Latinoamérica, cuando no estaban los españoles, eran los iguales, ¿verdad? Tenían los mismos derechos, la mujer y el hombre. Cuando ellos vinieron,
vinieron a conquistar, ¿verdad? Y dividir, ¿verdad? Y hemos ganado muchos derechos en los últimos años, ¿verdad? El derecho a votar y mucho más. Pero tenemos que fijarnos eso, pero también recordar que si estamos aquí es porque somos fuertes, ¿verdad? Nuestra madre, nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas son valientes y fuertes y estamos aquí porque ellos pudieron luchar por nosotras, ¿verdad? Por el futuro y aquí estamos, ¿verdad? So hay que celebrar todo lo que tenemos que ofrecer como mujer y todo lo que tenemos, lo que podemos luchar y ganar también como mujer, ¿verdad? Hablé un poco de apoyarnos, ¿verdad? Y saber que nos apoya y que nos ama, pero también, make accountable, ¿verdad? También we have to call out las mujeres que no hacen eso, ¿verdad? Tenemos muchas personas celosas, mujeres celosas, ¿verdad? Y tenemos que, hey, así nos hacen las cosas, ¿verdad? Tenemos que apoyar. Si no agarras esa posición o te tocó eso, está bien, tu tiempo va a llegar, ¿verdad? Y tenemos que seguir apoyando. A veces ya, I'm like, man, yo quería eso. Take a big breath, right? Y apoyarla y que sea, porque si ella apoyas y hace mucho, ¿verdad? Y es exitosa, van a venir más mujeres como ella, ¿verdad? Y tú vas a ser una de esas mujeres con ellas, ¿verdad? Lifting each por eso tenemos que celebrar el Día de la Mujer y tenemos que, no solamente en el mes de marzo, pero siempre, ¿verdad? Celebrar quién somos y apoyarnos y somos valientes, right? Y tenemos mucho que ofrecer. Ahorita hay mucha latina, mucha mujer que están haciendo los cambios, ¿verdad? Están al frente de los movimientos que están haciendo los cambios, ¿verdad? Hablamos de Black Lives Matter, ¿verdad? Eso empezó con 2 mujeres, ¿verdad? So, tenemos que apoyar todo eso porque las mujeres están haciendo los cambios necesarios para tener una sociedad más justa, ¿verdad? Y seguir adelante. No tenemos que celebrar todos los logros que tenemos que hacer y también reflexionar de todo lo que tenemos que alcanzar. Me encanta. Y eso es, sé que todo lo que hemos estado, sé que tú eres 100% feminismo, pero dime un poquito como en por qué, por ejemplo, ¿qué significa feminismo para ti? Como que ya escuchando un poquito, pero para esa que todavía no entendemos bien, ¿qué significa para ti? Para mí, el feminismo, nunca lo he pensado como feminismo, ¿verdad? Yo siempre he sido más como de justicia, ¿verdad? De respeto y dignidad, ¿verdad? Y la gente se tiene que tratar con respeto y dignidad y kindness, right? Con amable, ¿verdad? Ser amable con la gente. Y cuando uno logra eso, ¿verdad? Y por eso viene mucho de que el feminista, ¿verdad? Porque la mujer pide sus derechos, ¿verdad? Derechos de ser respetadas y tratadas con dignidad. Y cuando las mujeres no son respetadas o tratadas con respetar, es cuando tenemos que luchar y decir, hey, eso no es justo y así no son las cosas. Y muchos hombres se olvidan que vinieron de una mujer, ¿verdad? Sus madres son mujeres. Y hay que recordarlos que, hey, mira, así no tratas a tu mamá y si la tratas, tienes que tener cuidado porque, no más solamente de mujer, somos humanos, ¿verdad? Hay que tratar. Si uno no trata a otra persona con eso, ¿cómo va a tratar el mundo, la madre naturaleza con respeto y con amor, ¿verdad? Y cuando uno hace eso, yo por eso a veces no creo que, am I feminist en definición? Lo soy al 100, ¿verdad? Pero es más que hay que tratar a la gente con dignidad y respeto y las cosas también, ¿verdad? Y con eso se hace un país, una sociedad más justa cuando uno trata a la gente con respeto y dignidad y amor. So, Excelente, me encanta cómo lo pusiste. Go ahead. No, iba a decir que tenemos que también enseñar a la siguiente generación, ¿verdad? No solamente a las niñas, a los niños, ¿verdad? Los niños tienen que ser feministas, tienen que pelear para lo que es justo para ellos y para todo el mundo, ¿verdad? Porque si ellos tratan a los demás con dignidad y respeto, va a ser un mundo mejor.
Así es. Y la palabra, me encantan como estás utilizando esa palabra clave, respeto, porque a veces uno dice, oh, no, calladita más bonita y que no le falte respeto a la gente y que esto y lo otro. Y cuando dicen niños, eso me impacta mucho porque yo con mi niño, I mean, puedo decir como que mi esposo todavía has work to do. Viene de esa mentalidad de que girl power no existe y mi niño ahora dice, girl power, mami, eso no existe. So I'm like, ay, yo tengo mucho trabajo que hacer todavía. So es dejarle saber de que, ok, mi niño, yo entiendo tu punto de vista, pero ponte a pensar que si a ti te dicen manpower no existe, eso es una falta de respeto. So como yes, me encanta en que no lo había pensado así, de que al final del día es respeto. So, eso me voy a llevar yo, de que cuando piense en feminismo, cuando mi niño me hable, lo va a decir, oh, tú, ¿a ti te gustaría? ¿Tú crees que eso es respetuoso? So, um, yes, me quedé pensativa, Lorena, ahí. So, hablando de eso, por ejemplo, ya para mí yo siento like, ok, tú eres una mujer que me inspira a mí y sé que está inspirando a muchas que te están escuchando, pero ¿qué mujer te inspira a ti, Lorena, y por qué? Um, estoy rodeada de muchas mujeres increíbles, ¿verdad? Que me inspiran todos los días. Tengo amigas que en los últimos años han estado conmigo, ¿verdad? Apoyándome y también apoyándome, pero también enseñándome a crecer como persona, ¿verdad? Pero también, tengo muchas amigas, pero también me inspira mucho, cada vez que veo o hablo um, con mujeres que han luchado mucho, ¿verdad? Los inmigrantes que vienen, para ser tan valiente de cruzar las fronteras, ¿verdad? Yo lo hice como bebé, pero no sabía, ¿verdad? Como dicen, I've been breaking the law since I've been a baby. Pero no, cuando uno ve a las madres que toman el camino, ¿verdad? Para darle una mejor vida a sus hijos, ¿verdad? Y ahora aquí a los Estados Unidos, a llevar a otros lugares, ¿verdad? Donde pueden estar más seguros, ¿verdad? Y pueden proveer para sus hijos. Ellos me inspiran mucho porque dejan todo para poder ganar algo, ¿verdad? Para poder apoyar. Ah, y también mi madre es una de las personas también. So hay mucho que yo estoy, tengo, um, estoy muy bendecida que tengo mucho apoyo. Tengo muchas amigas y no quiero nombrarlas porque si se me olvida una me matan. Ya veo por qué es difícil escoger una sola que te inspira. I mean, sé que dijiste tu madre, eso podemos decir que No, esa es la hay sola que te muchas, inspira. hay muchas, hay muchas mujeres que me han inspirado y me han retado, ¿verdad? La forma para poder aprender, ¿verdad? They have challenged me, right? Yeah. They call me out. And those are the ladies that I want around me, ¿verdad? Que las personas que quiero alrededor de mí que no tienen miedo de decir, hey, Lorena, lo que hiciste eso no estaba tan bien, ¿verdad? Piensa y si quiero te puedo enseñar, te puedo decir por qué o cómo saberlo. Pero también yo tengo amigas que, una de las cosas que a mí me ha costado mucho es pedir ayuda, ¿verdad? Que soy muy independiente y cambiar de modo de pedir ayuda y ser más de comunidad, ¿verdad? Y, a veces pensamos que no, nadie nos va a ayudar, nadie nos va a apoyar, pero si uno me pregunta, no vamos a saber, ¿verdad? So, esa es la primera cosa, es tomar ese miedo y yo, como dije, en el último año he tenido muchas personas que me han ayudado mucho en muchas áreas de mi vida. Tengo muchas personas que me inspiran, ¿verdad? Yeah. Excelente. ¿No? Está bien, por eso por eso de la mujer poderosa que tienes, por el círculo que tienes y I mean, esta otra pregunta me llega a la mente en que para mí tú eres una buena líder, y ya veo por tu experiencia has podido crecer a ser a quien tú eres. So, cuéntanos un poquito en cuáles cualidades tú piensas que tiene que tener una mujer para ser una buena líder. Una de las cosas es
tenemos que ser auténticas, ¿verdad? A quien somos, ¿verdad? Y no tener miedo de ser quien somos. Eso es una de las cosas, de ser auténtica a quien somos. También, por mí es follow through, right? Tienes que, si dices que vas a hacer algo, hacerlo, ¿verdad? Y también tienes que saber tus límites para mí, porque es lo que estoy aprendiendo a hacer, poner boundaries y cuáles son mis límites y no tener miedo de preguntar por ayuda, ¿verdad? A veces queremos hacer las cosas y solas. Porque tenemos el orgullo que no, I could do it by myself, ¿no? Pero a veces es más fácil y más rápido cuando preguntas por ayuda, right? De verdad, Yes. de que mucho y eso te trae a veces, yo sé que he estado yo estresada o preocupada y después, like, after ya que, como dicen, ya que estoy like, I'm about, like, in so much trouble or something, me llamo, like, ¿por qué más temprano? Like, we could have fixed this like this. And I'm like, I just say, Yeah. Pero, aprender como, y también reconocer, la otra cosa es reconocer tus errores, ¿verdad? Y sinceramente pedir una disculpa. Cuando haces algo, ofendes a alguien, de verdad, pedir disculpas sinceramente a las personas. Y otra de las cosas, usar tu voz, ¿verdad? Una gran líder tiene que usar su voz cuando son las cosas importantes. Y speak up, right? Hablar y especialmente ahorita, ¿verdad? A veces tenemos, como dije temprano, hay otras latinas, otras mujeres que no han aprendido cómo apoyar a otras mujeres, ¿verdad? Y son egoístas, ¿verdad? Solamente piensan en ellas. Y tenemos que usar nuestra voz y, como dijimos, call them in. Hey, this is what you're doing. Like, tú vas a llegar allí, pero vas a llegar sola, ¿verdad? Deber de traerte a todos contigo. Eso es un líder, trae a todos con ellos, ¿verdad? Para que todos alcancen éxito. Me encanta y me encantan como yo soy esa de la que decía, ay, pero si hago una pregunta van a pensar que I'm dumb, this and that, y yo me he dado cuenta de que no, de que cada vez que yo trabajo en equipo con alguien, lo hago mejor y más rápido. Eso es algo que creo que nosotras batallamos pensando de que, si pido ayuda, van a pensar de que no soy capaz. Gracias, Lorena, sí, y eso es verdad, así es como que uno tiene que trabajar en equipo, eso es lo que yo siento que es lo más grande de ser una buena líder, pero otra pregunta que me gustaría saber de ti es, así personalmente, ¿qué es lo que más te gusta de ser mujer? Lo que más me gusta de ser mujer, que somos fuertes, ¿verdad? Tenemos como mujer, personalmente hemos hecho mucho para la sociedad y la mujer es la que la da vida, ¿verdad? Yo no tengo hijos, pero yo vengo de mujer y la mujer es la que da vida, es que sigue siendo, los hombres necesitan a la mujer para vivir, ¿verdad? Para seguir a la humanidad, que sigan aquí en la tierra. Me gusta que nosotros somos fuertes y podemos, todas las metas que tenemos las podemos alcanzar. Somos inteligentes, creativas y somos las que tenemos mucho poder, ¿verdad? Que podemos hacer mucho. Como te expliqué temprano, que venimos de mujeres fuertes, ¿verdad? Nuestras madres, nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas. Todas hemos luchado mucho, ¿verdad? Y hemos aprendido y enseñamos las siguientes generaciones cómo ser fuertes y cómo trabajar como unidad, ¿verdad? Como comunidad, como este equipo, ¿verdad? Y cómo seguir haciendo eso como mujer, somos fuertes y tenemos mucho que dar a nuestras familias, a nuestras comunidades y todo. Excelente. Y eso me lleva a pensar de que, ok, ¿por qué la mujer es importante? De todo lo que tú has hablado, pero ahora me gusta saber, sé que tú hablas un poquito de retos, pero ¿cuál tú crees que es el mayor reto que enfrentamos las mujeres de nuestra generación y futuras generaciones? Um,
mencioné un poco, pero no otras mujeres. I think ese es un reto. Okay. Como expliqué, hay mujeres que, hay mujeres que dañan a otras mujeres, ¿verdad? Y tenemos que parar eso. Las mujeres critican a las otras mujeres. De verdad, apoyarnos, tenemos que critican, ¿verdad? Hacen daño, también hacen violencia a otras mujeres. Son parte de actos violentos, ¿verdad? Estamos hablando en vez de la mujer y todas las mujeres que desaparecen, ¿verdad? O que son muertas. A veces hay otras mujeres que ayudan en ese proceso. Tenemos el mayor reto son otras mujeres, ¿verdad? Y por eso tenemos que desde niñas enseñar a nuestras niñas y niños, ¿verdad? Cómo educarlos a respetar, a darles dignidad a los demás, para que respeten a otras mujeres y respeten el mundo, ¿verdad? Y eso es uno de los mayores retos, es otras mujeres que no le quiten la dignidad y respeto a otras mujeres. Perfecto. Y hablando de generaciones, voy a decir, porque tú eres una mujer joven, pero vamos a decir que tú vuelvas a tu adolescencia, a teenager. Por ejemplo, hay algo que, si pudiera volver a ese pasado, ¿qué consejo tú le darías a la Lorena en siendo teenager, por ejemplo? Siendo teenager, ¿sabes? Voy a poner un disclaimer. Soy quien soy por todas las experiencias que he tenido. Buenas y malas. Pero si pudiera, a veces cuando hacemos, tenemos que escuchar, ¿verdad? Y aprender de nuestros elders, ¿verdad? De las personas mayores. Ellos tienen experiencia, ¿verdad? Y sabiduría. Y a veces uno cuando está de joven no quiere escuchar, ¿verdad? Yo sé que mi vida hubiera sido mucho más fácil si hubiera escuchado a mis padres un poco más, ¿verdad? Y también a personas con más experiencia en diferentes áreas. Y a veces uno de joven cree que ya sabemos el mundo y a veces no es verdad, ¿verdad? Por eso es muy importante, una de las cosas que hacemos en la Latina, a las mujeres, especialmente las niñas, darles consejos y cómo para que no hagan los mismos errores que uno hizo. Pero como dije, he aprendido mucho de mis errores. Excelente, excelente. Y con eso en mente ahora es like, okay, so ¿qué consejo le darías a las mujeres así de nuestra generación hacia el futuro? Aparte de apoyarnos una a la otra. Como vamos a decir, oh, Lorena, en el futuro, pero si ven. Yo digo que a todas las mujeres, ¿verdad? Esta generación y todas las generaciones, ¿verdad? Que no tengan miedo de hacer las cosas. Yes. A veces el primer paso es tomar el paso. No tener miedo de hacer las cosas. Yo sé que la mayoría de the regrets we have son de las cosas que no hicimos, ¿verdad? Y no tener miedo, más a veces, a veces yo digo mucho, let's do it. O digo, F it, let's do it, right? Porque aunque tenga miedo, lo hago, ¿verdad? Y hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, no vamos a ver qué pasó o no pasó, ¿verdad? Prefiero saber qué pasó y lograr algo, o no lograrlo, pero ya sí quiero hacer lo que pasó, ¿verdad? Porque lo hice y no tuve el miedo, y aunque tuviera miedo, lo hice, ¿verdad? Aunque tengas miedo, haz las cosas. Si quieres, ir a la escuela, haz las cosas, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Si tienes miedo para ir a una marcha, a exigir los derechos de uno mismo y de otros, hazlo, porque como unidad, ¿verdad? Como comunidad vamos a lograr las cosas. No tengan miedo. Aunque tengan el miedo, hagan las cosas. Me encanta. Y eso es algo algo con la cual yo siempre he batallado personalmente, de que, ay, no soy lo suficiente. Y lo que estoy aprendiendo es de que si otras pueden, ¿por qué yo no? Y me da la curiosidad, Lorena, ya para cerrar este gran momento contigo, por ejemplo, ¿cuál es tu frase de inspiración favorita y por qué?
Una de las personas que admiro y mucho de su trabajo, ¿verdad? Es una latina fuerte, ¿verdad? Dolores Huerta. Y para las personas que no conozcan a Dolores Huerta, ella ha trabajado mucho con los campesinos y junto al lado de César Chávez. Y por ellos a los campesinos han ganado muchos derechos de trabajo laborales. Y una de las frases que ella tiene que me encanta, porque también, como digo, soy organizadora, ¿verdad? Y dice, every moment is an organizing opportunity. Every person a potential activist. Every moment a chance to change the world. Y esa frase dice que cada momento es una oportunidad para organización y cada persona es una posibilidad que sea activista y cada minuto es un minuto para cambiar el mundo. Y eso porque cada parte de eso tenemos que organizarnos, ¿verdad? Y cada vez que organizamos hay oportunidad de cambiar el mundo, pero también cambiar no solamente el mundo a una persona, ¿verdad? Cada vez que uno toma el tiempo de organizarse y hacer un cambio, vamos a cambiar a una persona y esa persona va a cambiar a otra persona. Me gusta eso, porque a veces uno no quiere hacer las cosas porque dice, oh, no va a tener mucho impacto. Pero si impacta a una persona, ya hiciste mucho, ¿verdad? Esto va a cambiar el mundo de esa persona. Gracias, Lorena. Y así es, no lo había pensado así. Cada acción es organizando hacia el futuro. Pero con eso quiero ya cerrar esta gran entrevista contigo, Lorena. Gracias por tu tiempo. Sé que ha inspirado y ha empoderado a todas nuestras oyentes a ser mujeres auténticas, fuertes y, como tú dijiste, a no tener miedo. Y como algo aquí que tengo escrito que pienso que encaja muchísimo es there's no limit to what we as women can accomplish. So vamos a apoyarnos uno al otro, como tú dijiste, let's keep lifting each other up and celebrating each other every single day, aunque no sea en el mes de marzo. So, muchas gracias, Lorena, por tu tiempo, besos y abrazos. Espero ya nosotras todas las que estamos escuchando, estar apoyándote en persona en una marcha o virtualmente en todas las organizaciones que tú perteneces. So, gracias, Lorena. Gracias a Rosibel y por tenerme aquí y aprecio mucho esta oportunidad de hablar lo que podemos hacer aquí localmente en Grand Rapids, pero también en la nación, ¿verdad? Y otra invitación que vayan a marchar el 1 de mayo a Washington, D.C. a pedir los derechos de los inmigrantes, ¿verdad? Y aquí en Grand Rapids, y las latinas que están interesadas, vayan ahorita tenemos la página de Facebook, a Latina Network of West Michigan, y para que tengan más información y puedan unirse a la red de Latinas Fuertes. Ya saben, go and follow those pages, ladies. Thank you. Hasta la próxima.